Good morning, everyone. I'm Steve Kent, Conservative candidate for Avalon. Thank you for being here. I have the honor of hosting Pierre Poilievre today for our Canada First announcement. Along with fellow candidates, I've been chatting with folks across the Avalon Peninsula. Things are tough. Our communities are hurting, and families are struggling. Many can't afford the basics. Our next generation is leaving Newfoundland and Labrador for opportunities elsewhere. After this lost Liberal decade, with costs up and crime up and our economy down, and under America's thumb, it's clear that the Liberals don't deserve a fourth term. It's time to put Canada first for a change, with a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash resources, stop crime, and bring home jobs to stand up to Trump from a position of strength. Here to tell you more about our Canada First plan, I have the honor of introducing the only man who can stop Mark Carney. Ladies and gentlemen, the leader of Canada's common sense Conservatives, Pierre Poilievre. Look at these candidates here. Wow. How's it going, Cliff? Good to see you. Thanks for having us out. Good to see you, my friend. You feeling good? Oh, yeah. Right on. Good to see you. Thanks for your hard work. Thanks again, Steve. Thank you. You know Anna, of course. I do. Great to see you again. David, good to see you, my friend. How are things at the pub? All good. All right. What's it called again? McNiven's, the best pub in town. Go in and he's got half price on fish and chips today, I think, eh? What will you do now? Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec des grands travailleurs de Terre-Neuve, des grands patriotes qui travaillent afin de bâtir notre pays. Merci à cette belle entreprise pour nous avoir accueillis. Merci aux travailleurs qui sont avec nous aujourd'hui. Je dois reconnaître nos candidats extraordinaires qui sont prêts pour faire changement avec un plan pour mettre le Canada d'abord. On a Clifford Small, le député pour Central Newfoundland, pour le Terre-Neuve centrale. On a Stephen Kent, le candidat pour Avalon. On a Corey Curtis, Cape Spear. On a évidemment David Brazil, qui est un homme d'affaires et l'ancien chef intérimaire des progressistes conservateurs de Terre-Neuve, et Jonathan Rowe de Terra Nova, les Péninsules. Donc, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que M. Trump appuie M. Carney? Pourquoi est-ce qu'il croit que M. Carney, c'est dans les meilleurs intérêts de l'administration Trump? Évidemment, parce que M. Carney et les libéraux, après les décennies perdues, ont rendu le Canada et notre économie faible. Et les politiques que propose M. Carney vont affaiblir le Canada encore plus. On sait pourquoi. Premièrement, il n'a aucun plan pour nous rendre indépendants et souverains de l'économie américaine. L'industrie principale de l'exportation au Canada, c'est l'énergie. C'est la réalité que presque plus que 60% de notre surplus d'échange commercial, ça provient de l'énergie. Malheureusement, presque 100% de ces exportations doivent aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les libéraux ont bloqué les usines de gaz naturel pour l'exportation. Ils ont bloqué 2 pipelines à travers le Canada qui nous auraient permis d'exporter 1,5 million de barils par jour
outre-mer en contournant les États-Unis. Mais encore pire, ils ont mis en place des politiques qui vont bloquer les projets pour l'avenir. Par exemple, si les libéraux gagnent un 4e mandat au pouvoir, ils vont continuer de supporter les politiques anti-énergie de Justin Trudeau, en fait de les radicaliser encore plus. C'est pour ça que le choix dans les prochaines élections, c'est est-ce qu'après la décennie perdue, où les libéraux ont bloqué nos ressources naturelles, est-ce qu'on peut leur offrir un 4e mandat ou est-ce qu'il faut mettre le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur qui va donner le feu vert à nos grands projets de ressources naturelles pour pouvoir contourner les États-Unis, vendre nos produits à nos propres citoyens et aux gens outre-mer, ramener des emplois au Canada et confronter M. Trump avec une position de force. C'est ça le choix. Un 4e mandat des libéraux après les décennies perdues ou mettre le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur. Parlons des aspects spécifiques. On a la chance d'avoir le 4e plus grand montant de pétrole au monde. Mais la loi C-69, anti-pipeline, signifie qu'on importe 179 millions de barils de pétrole étrangers chaque année. Qu'on aime le pétrole ou qu'on n'aime pas le pétrole, certainement on devrait être d'accord que aussi longtemps qu'on l'utilise, ça devrait être le pétrole canadien et non pas le pétrole de l'étranger. Et malgré les pays alliés qui nous supplient de vendre notre gaz naturel, le Japon, l'Allemagne, l'Ukraine, la France, la Grèce, les Grecs, Justin Trudeau a dit qu'il n'y a pas un argument d'affaires pour vendre le gaz naturel. Il a dit ça lorsque M. Carney était son conseiller économique. Donc, on favorise maintenant Vladimir Poutine qui peut monopoliser le marché européen en même temps que nous donnons notre gaz naturel aux Américains à un tiers du prix européen. On exporte 98 de notre pétrole brut vers les États-Unis et le pétrole qui circule de l'Ouest canadien vers l'Ontario et le Québec doit passer par le Québec, donnant aux Américains le pouvoir d'arrêter les Canadiens de l'Ouest de vendre aux Canadiens de l'Est. Les libéraux permettent à Donald Trump de décider si oui ou non on peut vendre notre pétrole à nous-mêmes. Ce n'est pas un mystère pourquoi M. Trump aime autant M. Carney. Évidemment, ça donne, M. Carney et les libéraux donnent beaucoup plus de pouvoir à M. Trump. Entre 2015 et 2020, les libéraux ont bloqué 176 milliards de dollars de projets énergétiques, y compris 2 pipelines et une quinzaine d'usines de liquéfaction de gaz naturel. Ce sont des politiques libérales radicales qui sont à l'origine de la décennie perdue des libéraux, au cours de laquelle les salaires ont stagné, le coût de la vie a explosé et les taxes et les impôts ont augmenté. On a la pire croissance économique parmi le G7. En fait, l'économie américaine a grandi 14 fois plus rapidement par capita qu'ici au Canada. Il n'est pas surprenant que le Canada se classe désormais 23e rang dans l'indice de facilité de faire des affaires selon la Banque mondiale pour 2024, soit une baisse de 7 places depuis 2015. Et maintenant, Mark Carney veut que nous accordiez que vous accordiez les libéraux un 4e mandat pour continuer avec des politiques. Laissez nos ressources dans le sol. Ça suffit.
On doit approuver rapidement de nouveaux projets majeurs pour libérer notre secteur énergétique, pour acheminer nos ressources à travers le Canada et à vendre au monde entier. On doit construire des pipelines vers les deux côtes dès maintenant, afin de libérer notre économie de l'emprise des États-Unis et faire face à Donald Trump avec la force. On doit ramener nos emplois et de l'argent au pays, ce qui nous permettra de voler de nos propres ailes et de tenir tête à Trump en position de force. Malheureusement, Mark Carney n'est pas d'accord. Il a passé les 5 dernières années en étant le conseiller économique à Justin Trudeau sur l'abandon des projets les projets énergétiques, et il a déclaré, juste ça c'est une citation, pas de Trudeau, c'est une citation de M. Carney, peut-être jusqu'à la moitié des réserves de pétrole, les réserves prouvées de pétrole doivent rester dans le sol. M. Carney a un mauvais plan pour le Canada, un pays doté de vastes et précieuses ressources naturelles que le monde entier convoite. Aujourd'hui, je mets donc M. Carney au défi de rejeter publiquement le programme anti-énergie des libéraux. S'il est sérieux lorsqu'il dit vouloir changer ses positions. Écoutez, M. Carney dit « Donnez aux libéraux un 4e mandat et le parti va soudainement abandonner tous ses principes par rapport à l'environnement et l'énergie. » Il implique, sans le dire ouvertement, que les libéraux ne vont pas continuer avec leur même politique qu'il a appuyée depuis longtemps. OK, c'est vrai. On va faire un petit test. On a ici la liste d'exigences, de revendications que les 14 plus grandes entreprises énergétiques au Canada ont fait. Eux autres ont dit, si on veut déclarer notre indépendance et souveraineté des Américains et ramener la production ici au Canada, il y a 5 choses qu'il faut faire. Il y a le choix. Si on les fait, on va être souverain et indépendant énergétiquement. Sinon, on va rester comme on est maintenant, dépendant des Américains. Donc, voilà les 5 choses. Excuse-moi. Voilà les 5 choses qui sont nécessaires. Premièrement, abroger la loi C-69, la loi anti-pipeline, qui effectivement bannit la production de pipeline. Les libéraux ont mis cette loi en place. M. Carney avait la chance, dans la semaine après qu'il est devenu premier ministre, mais avant le déclenchement des élections, de convoquer le Parlement pour annuler cette loi, mais il ne l'a pas fait. Donc, on sait la décision de M. Carney. Les conservateurs pour, les libéraux contre. Les conservateurs sont pour abroger la loi C-69. 2. Autoriser des projets dans 6 mois. Actuellement, des mines, ça prend 17 années pour avoir un permis de construction d'une mine. Les libéraux avaient la chance de changer ça. M. Carney aurait pu le faire lorsqu'il était le conseiller économique à Justin Trudeau, en proposant d'éliminer la paperasse fédérale que les libéraux ont mis en place. Donc, encore, le choix. Est-ce qu'on continue avec des libéraux pour un 4e mandat pour retarder des mines de 17 ans, ou est-ce qu'on va avoir un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord pour faire changement avec des approbations de 6 mois? Voilà. Abolir le plafond de la production de l'énergie. M. Carney et les libéraux ont mis en place une réduction dans la production de l'énergie ici au Canada. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ça va encore forcer plus de production de quitter le Canada pour le faire au Sud. Ce n'est pas possible de mettre un plafond sur la production énergétique au Canada sans tuer des emplois, sans nous rendre plus dépendants face aux Américains. Donc encore, le choix, est-ce qu'on donne aux libéraux un 4e mandat pour continuer de bloquer l'énergie et de plafonner notre production, ou bien est-ce qu'il faut
que ça change, pour mettre le Canada d'abord avec un nouveau gouvernement conservateur qui va enlever le plafond et produire plus d'énergie pour notre monde. Quatrièmement, ma préférée, taxe carbone. Ici, les libéraux sont un peu malins. Ils ont mis en place la grande taxe carbone pendant 7 ans. Ils ont une loi qui est toujours en place pour bloquer, pour garder la taxe en place. Mais ils veulent cacher la taxe à la pompe pendant 28 jours avant que les Canadiens votent, en espérant de tromper les Canadiens pour augmenter la taxe après les élections. M. Carney a aussi avoué qu'il veut une plus grande taxe industrielle, une taxe sur la production de gaz naturel, des engrais, l'aluminium, l'acier et toutes sortes d'autres productions vont taxer. C'est une autre chose que M. Trump et M. Carney ont en commun. Les libéraux veulent taxer nos industries. M. Trump veut taxer nos industries canadiennes. Trump avec des tarifs, Carney avec des taxes carbone. L'industrie dit qu'avec le taxe carbone industrielle, ça va être impossible de devenir économiquement et énergétiquement indépendant des Américains. Donc, le choix, est-ce qu'on va élire les libéraux pour un 4e mandat pour garder en place le taxe carbone industrielle et faire fuir nos industries vers le sud, ou est-ce qu'il faut un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord en éliminant toute la taxe carbone? C'est ça le choix. Et finalement, le peuple autochtone veut s'enrichir pour payer l'éducation, la santé, les emplois, un bel avenir. Nos jeunes autochtones ont besoin des emplois pour favoriser l'indépendance économique ici au Canada, mais les libéraux veulent contrôler toutes les garanties de prêt et ils veulent que ce soit encore les bureaucrates à Ottawa et non pas les Autochtones eux-mêmes avec le contrôle. Par contre, les conservateurs veulent favoriser nos Autochtones qui veulent investir et en profiter des ressources sur leur terrain. Nous allons même permettre aux entreprises d'acheminer une partie de leurs taxes et leurs impôts directement aux Premières Nations pour profiter de ces communautés et leur permettre d'avoir avantage. Encore le choix, un 4e mandat pour les libéraux de garder les Autochtones dans une position de pauvreté et le Canada dans une position de faiblesse, ou bien un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord pour faire changement en favorisant le développement économique, y compris avec les énergies fossiles, pour nos Autochtones qui le veulent. C'est ça le choix encore. Donc, si j'ai pas bien expliqué la position de M. Carney, je lui présente un défi. Est-ce qu'il va confronter Stephen Guilbeault au Québec ou Gregor Robertson de Vancouver, les extrémistes écolos qui veulent bloquer tout? Est-ce qu'il va renverser toutes les positions qu'il a prises publiquement depuis les 10 dernières années? Est-ce qu'il va abandonner ses principes 28 jours avant des élections pour adopter les politiques conservatrices? Je sais qu'il aime le plagiat. Peut-être qu'il va faire le plagiat par rapport à des politiques énergétiques. Ce serait une bonne chose. Mais je vous demande de lui poser ces questions. Ça, ce n'est pas moi qui dis que c'est nécessaire de faire ça. C'est les 14 plus grandes entreprises énergétiques au Canada. Ils ont rédigé une lettre avec ces demandes-là. Si on fait ça, on devient indépendant de Donald Trump. Si on ne fait pas ça, on va être à genoux devant lui, dans une position de faiblesse. M. Carney ne se tient jamais debout pour le Canada. On a vu hier, il a appuyé son député Paul Cheng, un député qui a demandé la remise d'un citoyen canadien au gouvernement chinois
pour être emprisonné ou même tué. C'était à minuit que le candidat a décidé de se retirer. M. Carney ne l'a même pas congédié. Je sais que M. Carney a 250 millions de dollars de prêts que son entreprise doit au gouvernement chinois, une entente que lui a signée. M. Carney a vendu le Canada au gouvernement au Pékin. S'il ne veut pas défendre le Canada contre une dictature, comment va-t-il jamais défendre le Canada contre les autres menaces, y compris des tarifs provenant des États-Unis? Il est un chef faible, déconnecté, qui cherche un 4e mandat pour les libéraux qui ont déjà causé assez de dommages. Il est temps qu'un nouveau gouvernement conservateur abroge les lois anti-croissance des libéraux, réduise les formalités coûteuses et construise rapidement les infrastructures énergétiques. Un nouveau gouvernement conservateur va pouvoir tenir tête à Donald Trump avec la force en bâtissant une forteresse économique ici au Canada. C'est pour ça que M. Trump veut M. Carney comme premier ministre. Il veut quelqu'un faible avec une politique économique faible. On veut des pipelines à travers le Canada. On va approuver GNL Québec pour ramener des emplois au Saguenay, pour pouvoir contourner les Américains et vendre nos énergies en Europe afin de briser la dépendance sur Poutine et ramener des chèques de paie ici. Ces mesures sont en plus d'autres choses qu'on va faire pour renforcer notre économie. On va couper les impôts de 15 % pour le travailleur moyen, pour ces travailleurs-là. On va éliminer toute la taxe carbone. On va enlever le TPS sur les nouvelles maisons pour vous économiser juste à 65 000 $. On va permettre des gens de réinvestir leurs gains en capital ici au Canada sans impôts pour créer un boom sans précédent et bâtir l'énergie et les infrastructures qui briseraient la dépendance que le Canada a sur les Américains. Le choix encore, après la décennie perdue, où les coûts et la criminalité ont augmenté et notre économie a diminué sur une dépendance des Américains, est-ce que les libéraux méritent un 4e mandat ou est-ce qu'il nous faut un nouveau gouvernement conservateur pour mettre le Canada d'abord, pour faire changement, qui va couper les taxes et les impôts, donner le feu vert au projet, ramener nos emplois ici et tenir tête à Donald Trump dans une position de la force. C'est ça le choix. Mettons le Canada d'abord pour faire changement. Thank you very much, everyone. It is great to be here on the Rock with the great people of Newfoundland, and in particular, the incredible workers we have behind us today. Thank you for your hard work. Thank you for being here. Thank you for literally building and powering our country. You will have, in these incredible conservative candidates, a team that will put our country first. We have Clifford Small from Central Nova, who is a former fisherman in our Shadow Ministry of Fisheries. I'm very proud to have a Newfoundlander in that role. He's going to expand the seal hunt. He's going to protect our fishery. He's going to put the fish harvesters back in charge of the fishery and take it away from the bureaucrats and the politicians in Ottawa. We have the great Steve Kent from Avalon. We have Corey Curtis from Cape Spear. David Brazel, of course, a great businessman and former interim leader of the Progressive Conservative Party of Newfoundland and Labrador. We have Jonathan Rowe, Terra Nova, and the Peninsulas, and they all understand what Canadians get, is that this country should be the richest in the world. But after the lost Liberal decade, we've had the poorest growth in all of the G7. The American economy has grown 14 times faster per capita than the Canadian economy has in the same decade. And that, I think, explains why Donald Trump keeps endorsing Mark Carney. He keeps giving Carney support. He said he wants to keep Carney in power after the election. And it's pretty easy to understand why. Carney's policies, which he implemented as Trudeau's economic advisor, have made our economy more weak and reliant on the Americans than ever before.
He supported massive carbon taxes while he moved his money out of the country to avoid paying them. He testified against the Northern Gateway pipeline while advising Trudeau against the Energy East pipeline. He supported the anti-pipeline law C-69, the energy cap, and countless other anti-development policies. All of these policy decisions have made us hopelessly reliant on the Americans. And despite making sort of rhetorical hints to the contrary 28 days before the election, Mr. Carney is actually doubling down on all of these radical, keep-it-in-the-ground policies that he has supported for the last 10 years of the lost Liberal decade. Here's the reality. We export 98% of our crude oil to the United States, moving from, in fact, the oil that goes from Western Canada to Ontario and Quebec actually has to go through the U.S., meaning Donald Trump has the legal power and the territorial control already to stop Canadian energy from going to Canadian consumers. We sell twice as much goods and services to the Americans as we sell between our provinces because the Liberals will not let us build the infrastructure to move it east-west. And between 2015 and 2020, the Liberals killed $176 billion of known projects that would have boosted our economic independence against the Americans. And that does not include the countless other projects that never appeared because investors took a look at Canada's anti-energy regime and said, we're not even going to bother announcing a plan to invest. These radical Liberal policies that caused the lost Liberal decade drove wages down, taxes up, and everything more expensive. It's no surprise that Canada now ranks 23rd on the World Bank's Ease of Doing Business survey. That's up seven places worse than before. And now Mr. Carney wants the Liberals to get a fourth term while promising the same radical keep-it-in-the-ground policies. And by the way, on that, let me be clear. When I say he has a keep-it-in-the-ground policy, that is not my characterization of his position. I'm going to quote him verbatim. This is not Justin Trudeau or Stephen Guilbeault. This is Mark Carney. Maybe as much as half of oil reserves, proven oil reserves, need to stay in the ground. You hear that? He wants to keep it in the ground, and that includes under the ocean floor. That means that he will not allow any offshore development here in Newfoundland. To keep it in the ground, he would have to block any further projects from going ahead. That means that our single biggest and most valuable resource would not be available to us while the Americans unleash massive production increases and while Mr. Carney's own company profits off petroleum investments outside of Canada. He will shut down competition to his company here in this country. We need to bring dollars and jobs home so that we can be strong enough to stand up to Donald Trump. Carney has the wrong plan, and our blessed country needs a new leader and a new change so that we can reverse course. If Mr. Carney is serious about restoring economic independence, though, because he's now sort of hinting rhetorically that he might consider doing something, he might consider abandoning his principles on the matter of energy. But if he is, let's get specific. Let's get very specific. The energy companies themselves, the 14 biggest of them, wrote all of us a letter. Every national leader, Conservative, Liberal, NDP, Green Bloc, wrote us all a letter with 5 demands. They said, either you do these 5 things or we will not be able to grow and break our dependence on the Americans. They're very specific. 1, repeal the No New Pipelines law and the tanker ban so that we can ship our resources to non-American markets. I voted against C-69. I have always been against C-69. I've said I will repeal C-69, the No New Pipelines Liberal law, within 60 days of becoming Prime Minister. Mark Carney supported C-69, and he had a week after he became leader to recall Parliament to repeal it, as I demanded, but he did not. So their position is clear. Second, it now takes, after the lost Liberal decade, it now takes 17 years to get a mine approved.
while other countries do it in mere months. We can protect our environment and our population, but do it quickly. Why does it take, what do you learn in year 16 that you couldn't have learned in the 4th month of a review? That's why I have announced I am committed to the Build Canada demand to reduce wait times for permits to 6 months. Mr. Carney continues to support the reckless bureaucratic regime that takes many years and even decades. So again, on that front, the decision is very clear. Next, the cap. The Liberals have imposed an energy cap. This will prevent our industry from growing and even force it to shrink in size because the policy is to reduce the output of the industry. I have said I oppose the energy cap. Just last week, Mr. Carney and his environment minister said they will keep it in place. So again, the choice is clear. After a lost Liberal decade, do you want to keep in place an energy cap by electing the Liberals to a 4th term, or do you want to put Canada first for a change with a new Conservative government that will scrap the cap? And then we have the carbon tax, the famous carbon tax. You know, up until about 2 months ago, the Liberals said that if we didn't have a carbon tax, the whole planet would be lit aflame. They said that you needed to pay more as a single mom to drive your kids to school, while Mark Carney flies around on private jets burning fuel like it's going out of style. And now, after having this tax in place for 7 years and keeping the carbon tax law on the books as we speak, what they now say is that they're going to hide the tax from the pump for 28 days leading up to the election, in the hopes that people will forgive and forget, re-elect them, after which they will use the carbon tax law to reinstate the full tax at a higher rate with no rebate whatsoever. Canadians are not stupid. They won't be fooled. Furthermore, Mr. Carney says he wants a bigger industrial carbon tax on steel, aluminum, potash, natural gas, cement, concrete, and other heavy industries, all of which are necessary. This roof would fall in without those basic materials. If you tax the industrial backbone of the country, you tax every single person who lives in a modern economy. That tax increase will drive jobs away. This is another area where Trump and Carney agree. They both want to tax Canadian industry. Carney with a carbon tax, Trump with a tariff. I want neither. And that's why the choice in this election is whether you elect the Liberals to a 4th Liberal term after the lost Liberal decade, who will bring in a bigger industrial carbon tax, or whether you want to put Canada first for a change with a new Conservative government that will axe the tax for everyone, for everything, for good, for real, for a change. And then you've got Indigenous loan guarantees. Our First Nations friends want to build prosperity for their people. They want schools and hospitals. They want clean drinking water. And they want the ability to fund it with own source revenue by having investments in resource projects that will send their economies into liftoff. I want Indigenous people to be the richest people in the world. But that means allowing them the loan guarantees to get their investments into these projects from the start. Now the Liberals want to control the loan guarantees through bureaucracy. We want to give control to First Nations so that they can make these investments and we can get quicker to yes. We will also allow First Nations governments to collect a share of federal income tax, corporate income tax, from the companies that harvest resources on their land. The Liberals will do no such thing. So again, the choice is, after the lost Liberal decade, do we want to elect them to a 4th term where they block resources for First Nations, or whether we want to put Canada first for a change with a new Conservative government that will unlock the power of First Nations workers and investment in our resource sector. So again, here we have it. Let me just stand over here so everyone can see this. Here we have it, folks. These are all the demands. These are all the demands that our energy sector has made. These are not my demands.
These demands come from the 14 biggest energy companies in Canada. They're the ones that put a letter together, and they've said very clearly and very simply, it's not a matter of debate. Either you do these 5 things, or we will stay dependent on the Americans. There is no way to build pipelines, LNG plants, to harvest our resources unless we do these 5 things. Mr. Carney, he has made some vague mutterings about how he might be inclined to change his position that he took over the last decade. But it's time for him to get specific. Will he reverse himself on the Liberal No New Pipelines law and tanker ban, the Liberal delays on project approvals, the Liberal cap on our energy, the Liberal industrial carbon tax, the Liberal patronizing approach to our First Nations? I ask you to pose that question to him directly. And if his answer is anything but yes, then if he's not willing to say that he's abandoning all of his principles and his policies, then you can be very sure that under a 4th Liberal term, our energy sector will continue to be crushed and the Americans will continue to win our money, our jobs, our energy at huge discounts. It is no wonder that Donald Trump is so determined to see Mark Carney stay in power. Mark Carney is a weak, out-of-touch leader who never puts Canada first. He had 3 passports up until not long ago. He moved his headquarters out of Canada to New York City. While supporting carbon taxes here, he invested in American coal. While opposing pipelines here, he profited off of foreign pipelines. He continues to have those foreign conflicts, which will prevent him from doing what's right for Canada. Just yesterday, we saw those conflicts play out when he refused to remove Paul Chang, a Liberal candidate who had said that a Canadian Conservative candidate should be turned over on a bounty to the Chinese government that wants to imprison or possibly even kill him because he is a political dissident. Mr. Carney said that Mr. Chang could stay on as a candidate. It wasn't until midnight when we found out the police were involved, because it is a potential criminal offense, that the candidate stepped aside himself, not being pushed out by Carney, but because he decided on his own. Mr. Carney will never put our country first. He will always put himself first. And that is the choice in this election. After the lost Liberal decade of rising costs and crime and a falling economy under America's thumb, do the Liberals deserve a 4th term in power? Or is it time to put Canada first for a change? A change that means axing taxes, building homes, unleashing our resource jobs, and bringing home production so we can stand up to Trump from a position of strength. And most of all, to bring home the Canadian promise that hard work gets you a great life in a beautiful home, on a safe street, protected by brave troops under a proud flag. Let's bring it home. Thank you. Thank you. Do we want to take questions from the floor? Zach Power with VOCM. You spent time campaigning to axe the tax. Prices have gone down today at the pumps, and at least for now. Carney has beat you to the punch in that regard. How are you going to compete with Carney now going forward to bring down prices at the pumps for consumers? Well, first of all, Mr. Carney was saying that we needed to hike the carbon tax up until a few months ago. So we know that Liberals have not gotten rid of the carbon tax. They've simply hid it from the gas pumps a few weeks before the election, all while keeping the carbon tax law in place that will allow them to raise the tax higher than ever before. They had this tax in place for 7 years, and now they expect you to believe that they've had a sudden epiphany 28 days before the election. Canadians are not stupid. They know that if the Liberals are re-elected, they will bring in a bigger, higher carbon tax with no rebate. And they also know that the industrial carbon tax remains in place on the things that Canadians need: oil and gas, steel, cement, aluminum, and countless other industrial products. Those costs will be passed on to consumers and workers through higher prices and lower wages. If you want to axe the tax
for real, for everyone, for everything, for a change, then you have to vote for a new Conservative government that puts Canada first. I should add one more thing I forgot to mention. In addition to supporting all of these necessary demands to unlock our energy production, I want to announce today as well that I support Newfoundland and Labrador's plan to double production of oil and gas. I also will grant rapid permits for LNG Newfoundland Labrador, which will pipe gas from the Jeanne d'Arc oil field to a floating liquefaction facility, which will then be shipped off to Europe to break European dependence on Putin and turn dollars for dictators into paychecks for our people. In other words, you're for that? Look at that. Thank you. Thank you. En français. Thank you very much. Merci beaucoup de votre question. M. Carney a toujours appuyé une taxe carbone. Les libéraux ont mis cette taxe en place pour 7 ans. La loi de la taxe carbone est toujours en place. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de simplement cacher la taxe de la pompe pendant 28 jours pour tromper les Canadiens à voter pour eux, après quoi ils vont augmenter la taxe encore plus, sans rabais, et les Canadiens paieront le prix. On ne peut pas faire confiance aux libéraux. Donc, le choix dans les élections après une décennie perdue des libéraux, où ils ont augmenté les coûts et la criminalité, et nous a rendus plus faibles face aux Américains. Est-ce qu'on veut leur donner un 4e mandat ou est-ce qu'il nous faut mettre le Canada d'abord pour faire changement? Avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper taxes et impôts, donner le feu vert aux grands projets, bâtir des logements et créer des emplois pour faire face à Donald Trump dans une position de force. Thank you. Next question. Oh, sur l'annonce de la Terre-Neuve? OK, oui, m'excuse. Oui, j'annonce aujourd'hui qu'un gouvernement conservateur va mettre le Canada d'abord pour approuver le plan de Terre-Neuve et Labrador de doubler sa production de pétrole et de bâtir GNL, Terre-Neuve et Labrador, un projet qui va acheminer le gaz naturel aux côtes pour liquéfaction et exportation en Europe. Ça nous permettrait d'aider les Européens de briser leur dépendance sur Poutine et notre dépendance sur les Américains, tout en créant des emplois au Canada, surtout à Terre-Neuve. C'est ça, mettre le Canada d'abord pour faire changement. Thank you. Next question. Hi, Ben Clary, NTV News. When it comes to marine Atlantic fees, our provincial government has called for those fees to be lifted if provincial trade barriers are opened. Would you eliminate those fees? I'm definitely open to it. We're looking at that question right now. Newfoundlanders and Labradorians have the right to get across our country just like everyone else. And after the lost Liberal decade, with crime and costs up and our economy down under America's thumb, the Liberals don't deserve a 4th term of hitting Newfoundlanders with higher fees and more expenses. So it's something that I'm willing to look at. I know that Cliff has been on my case about this for a long time. He's on my case about a lot of things. He's a very persistent guy. But I will add that there's a lot of other savings we're going to provide Newfoundlanders and Labradorians. Our Canada First plan will cut income tax by 15% for the average worker. So hard work once again pays off and people bring home more of each dollar they earn. We're going to take the GST off new homes to save you up to $65,000 on a home purchase and $3,000 a year on mortgage payments. We're going to obviously get rid of the entire carbon tax. And finally, I announced the other day that there will be zero capital gains tax on anything reinvested in Canada. I call it the Canada First Reinvestment Tax Cut. You sell an asset, you reinvest it in Canada, you get a full capital gains tax deferral. You can roll it over, grow it, hire more people, build more factories, increase the number of jobs. One day down the road, when you decide to cash out for good and go off into the sunset, you'll end up paying the tax. But in the meantime, you can keep compounding the jobs,
the construction, and the economic power. This is going to be like jet fuel. No, rocket fuel to launch our economy above the Americans and make us truly an economic fortress. Thank you. En français. And by the way, the choice in this is, after the lost Liberal decade, do you want a fourth term of rising crime and costs and a falling economy under America's thumb, or is it time to put Canada first with a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash our resources, and stand up to Trump from a position of economic strength? En français, c'est quelque chose qu'on va considérer. Mr. Small en parlait beaucoup avec moi. Les gens de Terre-Neuve et Labrador ont le droit de se déplacer à travers le Canada sans des frais exorbitants. Et après la décennie perdue des libéraux, les gens ici, comme ailleurs au Canada, en paient trop. Donc le choix, c'est est-ce qu'on va permettre les libéraux d'avoir un quatrième mandat après qu'ils ont causé la décennie perdue des libéraux, ou est-ce qu'il nous faut mettre le Canada d'abord avec un vrai changement pour, par exemple, enlever la taxe, le TPS sur les nouvelles maisons, couper les impôts de 15%, et aussi enlever les taxes sur le gain au capital pour ceux qui réinvestissent leur argent afin de renforcer notre économie et faire face à Donald Trump avec une position de force. Thank you. Next question. Good morning, Alex Bill from All Newfoundland, Labrador. There's a bit of angst in the fishery here right now. Yes. Many fishermen have expressed concern about Ottawa's proposed marine protected areas. Some of them and the provincial government have called for joint management, like we have with the offshore oil sector. And the crab fishery depends on trade with the U.S. more than any other part of our economy. So I'm going for a 3-for-1 here, but what would you do about those issues in the fishery? Well, I'm not going to, I mean, the radical liberal ideology has been to attack our fishery and shut down our fishing communities. The bureaucracy has been propelled by this liberal government to block harvesters from producing, and now this, the way that they are going about marine protected areas seems to be designed to shut down whole swaths of territory from whole swaths of areas from harvesting. And this could be devastating for the sector. So after the lost Liberal decade of attacking our resource sectors, the question is whether they deserve a fourth Liberal term or whether it's time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will protect the right of fish harvesters to to bring home a good catch. I will not allow marine protected areas to be used to shut down fisheries. We should be using science to determine what the catch should be allowed and where it should be allowed. Science, and not a radical environmentally extremist ideology of the Liberal Party. This is the same Liberal Party of Stephen Guilbeault and Mayor Gregor from Vancouver, who don't believe in any form of resource extraction. And if they are elected a fourth time, they will destroy our fishery. Do you have anything you want to add on that, Cliff? We have our shadow minister here. Did I cover it all? Come on up. This is Cliff. Well, the 30 by 30 marine protected area agenda is driven by the United Nations, and the radical Liberals have signed on to it. And it's a numbers game. It's not a results-oriented program. But we're going to bring our fishing industry to the table, and that includes harvesters, processors, and those who depend on the spin-offs of the bounty of the sea, to make sure we increase opportunity in the fishery, to take as much fish as we can while conserving our ecosystem. That's the choice that's on the table right now for our fish harvesters. A decimated fishing industry with continued oppression, or a common-sense conservative plan to increase opportunity and to bring home more landings and support our communities that depend on the spin-offs. Thanks, Pierre. Well said. Yeah. En français. And it's great to have a fisherman from
Newfoundland and Labrador in this position, fighting for these jobs. So the sector, the unions, the workers, everybody knows where I stand and where he stands. We are the only hope to put Canada first and bring home the catch. Thank you. En français. Merci beaucoup. Après la décennie perdue des libéraux qui ont bloqué et attaqué nos pêcheurs à travers le Canada avec un agenda radical sur l'environnement, les libéraux ne méritent pas un quatrième mandat. S'ils sont réélus, ils vont mettre en place des grandes zones d'interdiction de faire la pêche, ce qui va fermer beaucoup de petites communautés à travers le Canada, tout en permettant aux étrangers de voler nos poissons et notre industrie. On va pas jamais, les conservateurs vont mettre le Canada d'abord. On ne va pas permettre à ces zones d'interdiction d'aller de l'avant. Nous croyons dans la science, pas de l'idéologie. Nous allons donner aux gens qui travaillent dans le secteur le pouvoir et la direction, parce que les pêcheurs eux-mêmes ont la capacité et la connaissance de nous donner la direction. C'est comme ça qu'on va protéger nos industries de ressources naturelles ici, à Terre-Neuve et Labrador et à travers le Canada. Merci beaucoup. Thank you. We will now go on to the final question. Bonjour, Cody Broderick de Gibraltar. On est à la veille des nouveaux tarifs de Donald Trump. Espérez-vous que le président américain va épargner le Canada pour vous permettre de faire votre campagne sur les enjeux domestiques? Je veux qu'il arrête de faire des tarifs contre le Canada pour toutes sortes de raisons. Évidemment, ça n'a pas de bon sens de cibler le Canada. On est le meilleur ami des États-Unis depuis des centaines d'années. Ça donne quoi s'attaquer à un tel ami? Il a des plaintes par rapport à nous. Nous avons des plaintes par rapport aux États-Unis en même temps. On devrait résoudre ça avec des pourparlers comme normal, au lieu de mener une guerre tarifaire qui va tuer des emplois et nous rendre tous plus faibles. Donc, je revendique que M. Trump de mettre à côté des tarifs et nous permettre de protéger les emplois. S'il fait ça, les deux pays vont être plus riches, plus forts et plus stables. Mais c'est clair que M. Trump voit une faiblesse en Mark Carney. C'est pour ça qu'il continue de supporter Carney pour devenir premier ministre du Canada. Il a déjà annoncé qu'il veut que Carney gagne, et on sait pourquoi. Parce que Carney va garder le Canada faible, et M. Trump veut prendre avantage de cette faiblesse. Donc, il nous faut un chef qui est fort, qui va mettre le Canada d'abord, avec un nouveau gouvernement conservateur, qui va couper taxes et impôts, donner le feu vert au projet de ressources naturelles, ramener nos emplois ici au Canada pour pouvoir faire face à Donald Trump dans une position de force. In English, please. Well, thank you very much for your question. The question was, will I like Donald Trump to stop tariffing Canada? Yes, absolutely. I'd love nothing more than to see the end to this tariff chaos, which is hurting businesses and workers on both sides of the border. He says he has his grievances with us. Well, we have our grievances with them. So why don't we sort them out without attacking each other's economies? As long as he does tariff us, we have to counter tariff in order to deter economic aggression and keep our industries alive. But it's clear that Mr. Trump continues to want to have Mark Carney as Prime Minister. Why is that? Why does he keep saying he wants Carney as Prime Minister of Canada? Well, because Carney will continue the Liberal policy of economic weakness, of blocking resources, taxing away our jobs, pushing $500 billion of investment out of our country to the U.S. That will only weaken Canada and strengthen Trump's hand. What he doesn't want is a strong leader who will put Canada first for a change by axing taxes, green-lighting resource projects, building homes, training up 350,000 tradespeople to bring home our jobs and confront Trump from a position of economic strength.
Thank you. That concludes today's press conference. Thank you very much. All right. Thanks, everybody. Good to meet you all. Thank you.